Live. You're listening to Live with Men, the podcast. This is Men, the podcast. Karibu tena kwenye episode yetu nyingine ambapo by now sidhani kama nahitaji kufanya introduction nyingine ndefu sana, lakini kama you're watching us for the first time leo, ni kwamba hii ni podcast ambayo inajaribu kuleta mazungumzo ya kiume kati ya wanaume kwenye jamii yetu ya Kitanzania na diaspora ambao wanatuangalia na kutusikiliza. Na essence yetu kubwa ni moja tu, ni kujaribu kunormalize au kufanya kwamba wanaume kukaa kuzungumza whether mafanikio, challenges au chochote kile ambacho unapitia kwa ni kitu cha kawaida kabisa, ili jamii yetu iweze kuikumbatia. So kama unatuangalia leo kwa mara ya kwanza, karibu, na kama unatusikiliza leo pia kwa mara ya kwanza, karibu sana. Kumbuka tunapatikana kwenye sehemu zote ambazo podcast inapatikana, maana yake kwenye YouTube, remember to subscribe, Apple Podcasts, Spotify, Good Pods, Boomplay, na sehemu nyingine, Audiomack, na sehemu nyingine zote zile ambazo tunatumia kuweza ku-access podcast yako. Please remember to subscribe, share, na kutupa ratings, lakini the most important thing, spread the word about us, because that's the only way ambapo unaweza kuwabariki wanaume wenzako wengine, au wanaume ambao unataka wabarikiwe kutokana na mazungumzo ambayo tunayafanya. Usually tunakuwa na Nadia Ahmed, lakini nadhani episode ya 3 sasa hivi watu wasije wakajua jamani ametoweka. Hapana, some things tu vimetokea, lakini tutawekana sawa. Soon she'll be back. She's a one resident psychologist, na it makes sense kuweza kuzungumza tu bila kuweza kukupatia msaada kama unahitaji msaada wa mambo ya afya ya akili, which is mental health. Nadia is a own resident psychologist. Unaweza kumpata ni @mindmatters on Twitter na @mindmatters on Instagram. There's a link kwenye bio ambayo itakupeleka kwenye website yake, and then unaweza kupata namna ya kuweza either kubook a session au namna ya kuweza kuwasiliana naye. She's the best in the business, guys. So please, kama unamjua mtu ambaye anahitaji msaada wa afya ya akili, au hata kama wewe mwenyewe unahitaji kuongea na mtaalamu professional, nimeshakupa plug hiyo hapo. Sisi ni @men the podcast on Twitter na @men the podcast on Instagram. Allan Conva. My man. Finally. It's been a while, man. Yeah. It's been a long time in the making, man. Yeah. And do people still find it weird kuona bila dreads? I don't know if people are used to it. Watu wengi wananiuliza, umekata nywele? Naambia hapana, nimebadilisha kichwa tu. Bora kutaki maswali ya kijinga. Allan Lucky. So yeah, the guy ambaye tupo naye leo kwenye session yetu, kwenye mazungumzo yetu ya leo, sio mgeni. Ni mtu ambaye he's a very familiar face to a lot of us, especially vijana wa umri fulani. Labda wazee mnaweza msimjue, lakini vijana wa umri fulani alikuwa rafiki mkubwa zaidi wa wanafunzi wakati wakiwa mashuleni, hususan sekondari. Amekuwa mtangazaji wa EATV kwa muda mrefu sana, na ndio alianzisha kipindi cha SKONGA. Kipindi cha SKONGA ambacho kilikuwa big time. Big deal, kipindi cha SKONGA. You go back, Allan aliingia kwenye kutafuta kuwa mtangazaji wa kipindi cha Planet Bongo. Yeah. And then he ended up kwenye kipindi cha SKONGA. So we're gonna get to that. Yeah. Lakini the essence ya sisi kuzungumza hapa leo is just two brothers kicking it, man. Yeah. Na kujaribu, we know each other, we've gone way back. Allan alikuwa ananikopesha sana hela wakati kwenye TV pale. Hizi 20 30 na mwanangu nimepinda leo. Anambia mdogo wangu chukue hiyo. Hapo tutajuana mwisho mwezi tunafanyaje. Kwa we go way back. It's nice for us to reconnect na kuweza kuzungumza. My guy, thank you for coming through. Asante sana. I'm very humbled to be here. Na nafikiri mimi ni miongoni mwa watu ambao tuliongea miaka kadhaa iliyopita kuhusu podcast. Yes, I remember. I remember. Na ni vizuri kuona umegrow like this. Yeah. I think this is a very, very good thing you're doing. Kwa sababu hata leo nakumbuka kwenye Twitter niuliza swali, nani ambaye unamfikiria wa kwanza kumpigia simu ukiwa at your lowest? I saw that. You saw that, yeah? I saw that, yeah. Yeah, so I think this conversation about mental health ni kitu muhimu sana, especially kwa sisi wanaume. Yeah. Kwa sababu ukiangalia hata majibu ya watu, asilimia kubwa, of course mtu atasema nitampigia mke wangu, nitampigia kaka yangu manani. But deep inside, if you think deeply, kuna vitu utaki hata mkeo avijue. 100%. Yaani unasema acha nilibebe mwenyewe. Yeah.
na nitalimaliza mwenyewe. Yeah. Sasa hapo kwenye kulimaliza sasa nyingine tunafanikiwa lakini sasa nyingine tunafeli. Yes, exactly. It is what it is. Actually the essence ya sisi kuwa na podcast ni kujaribu ku normalize, kutoa kwamba watu kuona kama wanaume ni majitu fulani hivi ambao yani anaweza kila kitu na nini. Most of the time we wing it, man. Yani most of the time we are winging it kwamba yani nimepita nimetoboa. Yeah, that's the end. So karibu and I appreciate you, man. And I know you've given me a lot of feedback kuhusiana some episodes ambazo umezisikiliza, kwa hiyo I feel the love and I appreciate it, my guy. Thank you for coming through. Thank you. So Allan Lucky, combo. Yeah, let's do it. So I personally think you've led a very interesting life. Right? At least from the outside looking in. From the outside looking in. I think maisha yako yamekuwa interesting kwa sababu kutoka na background uliokuwa nayo, you made it to the TV, you are the face of the TV. From the outside people think you've got it all. I mean, exactly. From the outside people think you've got it all, right? It's kind of you had your own battles that you're fighting, but from the outside people think you've got it all. And then all of a sudden you said, you know what? I've had enough of this. I'm packing my things. I'm moving kwenda nchi nyingine. You know, kwenda kujaribu kutafuta maisha huko. And then you're coming back home, you're saying, you know what? I don't want to do media. I want to do real estate na kuinvest kwenye Airbnbs na vitu kama hivyo. So for me, I think you've led a very interesting life that has a lot of stories and experience that we can actually share na kujaribu kuongea na watu. So I want to take it back to the beginning. Ndio. Mtu akisema Allan Lucky ni nani? What define vipi Allan Lucky? Kuna neno moja la Kiingereza wanasema utani correct kama nikikosea. Sure. Multi-potentialite. Yani ni mtu mwenye potential nyingi. Kwa ufupi ningesema huyo ndio Allan Lucky. Kwa sababu Allan Lucky ukimweka mahali hata kama yuko zero kabisa kwenye hilo eneo, haitamchukua muda mrefu, ataanza catch up. Na akisha catch up, atakuwa anasereleka tu. Huyo ndo Allan Lucky. And I'm very proud of this guy kwa sababu maisha hayako kwenye mstari mmoja ulionyoka. Kwa sababu unajua tunavyokuwa huwa tunakuwa na hiyo mindset. Nitamaliza darasa la 7, nitaenda sekondari, nitaingia chuo, nikitoka chuo nitatafuta. Assuming unafaulu hapo. Of course haya mambo mengine yote unaweka kando. Unakuwa umeshajitengenezea ka plan fulani kameenda straight forward. Yeah. Lakini kumbe unapoanza kuyaishi yale maisha sasa, unaanza kuona kuna zigzag. Kuna time utarudi nyuma, utajiuliza, utaanza upya tena, utaendelea hivyo hivyo. So kutokana na hili mimi nafikiri automatically nilijikuta kwamba naweza nikaelea kwenye mazingira ya aina tofauti tofauti. Kwa sababu ukiangalia background yangu mimi mpaka kufika kufanya kazi kwenye media, huwa nikijaribu kujiweka kama hivyo ulivyoniuliza, nijiweke kando alafu nijaribu kujitazama mwenyewe. Naona kama nisingefanya maamuzi fulani nikiwa sehemu fulani, nisingekuwa hapa. Umeona? Kwa sababu mimi nimetoka kwenye familia ya kidini sana, ambayo maisha yetu yalikuwa ni triangle: nyumbani, shuleni, kanisani, nyumbani, shuleni, kanisani, nyumbani, shuleni, kanisani. And I'm sure kuna watu wengi wanaishi maisha haya. Sio kitu kibaya, ni kitu kizuri sana. Lakini je, una mazingira ya kujitanua kutoka kwenye hii triangle, ukaiendeleza ile triangle ikiwa kama core, lakini ukaingia kwenye box, ukaingia kwenye pembe 5, 6, 7, 8 mpaka kuja kuzunguka ukapata 360 yako ya maisha. Umeona? So kwa kifupi nikitaka kumzungumzia Allan Lucky ni mtu ambaye alijitanua kutoka kwenye triangle, akaingia kwenye box, akatoka nje ya box, akaingia kwenye inaitwaje, trapezium, mstatili, sijui nini huko, mpaka amejikuta ameshazunguka lile duara, sasa yuko na 360. Wow. Yeah. I love that. And napenda sana description ndio itoa, kwa sababu you would think kwamba growing up you don't see that. Yeah.
now that you're now that you can actually look back, yeah. Lakini as you know, life is happening when you're actually living it. Exactly. Now when you're living it, it's not always kwamba utakuwa na majibu hapa tafanya nini. So if I am to take you back, na tuachane na Allan Lucky wa SKONGA, ambaye ndo he became the face of about to inform. Yeah. Ndio alibeba jina. Brand. Yes, brand. Nice one, right? Turudi kwa Allan Lucky ambaye alikuwa kwenye star search ya Planet Bongo, na sema kama alikuwa anajitafuta kidogo. Yeah. So turudi nyuma ya pale kidogo. You know, kitu gani kilichomfanya Allan Lucky sasa toka kwenye huo mstatili wa nyumbani, shule, kanisani, kusema you know what, rather nianze kuventure kwenye media. What pushed you to do that? What happened? Yeah. Yeah. So it's nice that you've taken me back there, because for me that's an important time of my life. Yeah. Kwa sababu sisi kwetu ni Songea. Nimetokea Songea na nilibahatika kupata shule nje ya Songea baada ya kidato cha 4. So nikachaguliwa kidato cha 5 na 6 kwenda shule inaitwa Minaki. Minaki iko Kisarawe huko. Kufika Kisarawe lazima upitie Dar es Salaam. Kama ukitoka Songea lazima uingie mjini kwanza. Sasa kuingia mjini kukanichangamsha kidogo hivi. Lakini pia kwa sababu wazazi wangu wanaishi kule, hapa nilikuja kuishi kwa sister yangu. Na plani ilikuwa nikimaliza form 6 mimi nitajitanua, nitaenda zangu nyumbani. Of course ilikuwa ni kwenda nyumbani. Ukimaliza form 6 unaenda wapi? Nitaenda zangu nyumbani, nitaendelea na maisha yangu. Umeona? Lakini kipindi ambacho niko Minaki nilikutana na vichwa tofauti. Unajua that's another good thing ya kumpeleka mtoto mbali kidogo na mazingira aliyozoea. Yeah. Unamtoa kwenye comfort zone. Kwa sisi ambao tunalea watoto wadogo sasa hivi. Yeah. Unamtoa kwenye comfort zone, unampeleka sehemu ambayo ataonyesha potential yake. Yaani hata ile sehemu ambayo utamfanya awe anaogopa usiku mzima, alafu asubuhi atafanya maamuzi. Yes. Ama kesho usiku atafanya maamuzi fulani. So nikakutana na vichwa mbalimbali. Kuna time tulikuwa tunafanya some sort of a concert pale shule. Kuna time ikifika Ijumaa unajaribu kutoka kidogo nje ya shule kwenda kuangalia mazingira. Of course kurudi nyumbani si utaulizwa wewe si uko shule unafanya nini hapa. Lakini almost every weekend I was in Dar es Salaam. But hiyo ni siri yetu. Lakini ndo kujitafuta huko na kusema kwa mtu mwingine anaweza akasema huyu kijana vipi? Lakini ndo kujitafuta. So wakati najitafuta niligundua kwamba napenda sana media. Na hiyo sio tu baada ya kufika Dar es Salaam, even back home. Kwa sababu leo hii naweza nikatoa some of the secrets that I had. Mimi nimeshawahi kuandika barua kwa mtangazaji anaitwa Juma Nkamia wa Radio Tanzania Dar es Salaam nikiwa sijui na miaka mingapi hata sikumbuki. Legendary kabisa. I used to love listening to news bulletin. RTD those days, sio TBC, RTD. Radio Tanzania Dar es Salaam. Yeah, nilikuwa napenda kusikiliza Deutsche Welle, nilikuwa napenda kusikiza VOA. Kulikuwa kuna radio ya Japan ya Kiswahili ilikuwa inaitwa NHK World. Yes. I was a member of their club, of their Japanese club. I was a member of VOA. Mimi nilikuwa napata hizi shoutouts za kwenye radio hizi. Nilikuwa nazipata nikiwa Songea. So I used to love that. Yeah. Na nikasema maybe siku moja nitakuja kufanya kazi radio. Na mimi my passion is to work in radio. Sio hata TV. TV ilikuja tu by the way, lakini radio is my passion. So nilivyokuja huku nilikuwa tayari ile passion imepotea. Nikasema tu nikija mjini nitajitafuta. So wakati wa kujitafuta nikakutana na watu ambao somehow wako connected in media. Kuna marehemu mmoja sasa hivi ni marehemu anaitwa Che Mundugwao. Unamkumbuka? Yes. Alikuwa ni mwanamuziki lakini pia mtangazaji wa Radio Tumaini. So good thing is alikuwa very close to my sister, so alikuwa wakati mwingine on Saturdays ananipeleka studio naenda kuangalia na nini. So ile passion inaendelea kukua. However, sijaamua kama this is what I want. It's just something that you like. Unapenda kuwa around watu.
ambao wanafanya hivyo vitu. Nikawa napenda kwa karibu na ma DJ. Nilikuwa naenda Bilikanas pale naangalia. Sometimes unasaidia DJ kumbebea CD kumpelekea kwenye you know. Ile yote ikaniweka kwenye nafasi fulani hivi ya kufahamiana na watu. Anyway, to cut the story short, nikamaliza form 6. Nikarudi mjini. Sasa the decision was for me to go back home. And that was the pivotal point for me. Kwa sababu nikajiuliza nikienda Songea, nikarudi kwenye ile triangle, itakuwa ngumu for me kuchomoka tena. Sasa hivi angalau nimechomoka, triangle bado naifuata, lakini at the same time najaribu kutafuta kilichopo nje ya triangle. Umeona? So kukatokea some sort of a commotion with my sister and all that. Nikajipata niko Dar es Salaam na haso mwenyewe. Yes. Then I made some friends. Nakumbuka hiyo Planet Bongo ilikuwa ni ya kama 3 hivi. Mimi nilishaenda nakumbuka ilikuwa presenter search ya MTV. You remember ile ambayo Vanessa Mdee alishinda? Oh wow. Mimi nilienda kwa ile audition. Ilikuwa inafanyika pale Mlimani City wakati ni mpya. Yes. That was the talk of the town. I even remember the guy who interviewed me. One of them alikuwa ni Bobby Mongi. Shout out to Bobby, big brother man. Yes. So nilienda kwenye ile, sikufika huko kote, niliishia tu huko chini. Then I made friends. One of them is Esden Jumanne. Yeah. Alikuwa Mwanza huko. Yeah. Alikuwa Kiss. Alikuwa before that before that alikuwa tu ana hustle. Okay. Nafikiri alikuwa South kitu kama hicho, I don't remember. Yeah. But he walked in the, I think he walked later aliingia Kiss. Yeah. So before that alitoka Mwanza akaja, ndo tukakutana tukawa marafiki. And then akarudi zake Mwanza. And that time mimi sasa niko kwenye transition ya kumaliza form 6 kuingia chuo, at the same time kuhustle, kwa sababu sasa hapo umebeba vitu viwili. Community, society ina expect wewe uendelee na shule. Si unakumbuka ule mstari ulionyoka ule? Umemaliza form 6, kinachofuata wewe ni chuo. Umeona? Rudi nyumbani, tulia, ukae na mzee, mshauriane uende ukasome kozi gani, urudi uingie shule. At the same time mimi naona nataka nijitanue zaidi. Umeelewa? So hii conflict nafikiri hii ya pili ika cloud kidogo hii ya shule. Nikajisahau kidogo. Lakini katika kujisahau, this is one of the of moments of my life that I have to remember some people and say thank you. So nikiwa high school I had a friend ambaye we were very close. Baada ya kumaliza tuliendelea kuwa pamoja tukihaso. Yeye ndio alinifanyia application ya IFM. In fact, without even me knowing. Yeah? Mimi niko na haso. Kwa sababu anyway, good thing, right after school, after high school, Chemu ndugu wao aliniunganisha na some company ilikuwepo kipindi hicho inafanya mambo ya promotion hizi events na nini, sales promotion, experiential marketing, na huko ndo nilianza kujifunza experiential marketing. So nikajikuta baada tu nimemaliza, nimetoka shule, ilikuwa mwezi wa 2, mwezi wa 3, wa 4 nikaingia kwenye project fulani ambayo ikaanza kunizungusha Tanzania. Hapo mzee mwanzo shule hamna. Hamna tena shule hapo. Ukaanza kwanza it wasn't much, but actually unaanza kuona hii ni ya kwangu, this is my money, sijamuomba mtu, unajua ile. Alafu hauna majukumu mengine yote. Wewe na kipindi hicho una haso, unasema unamwambia, kwa sababu nilikuwa nimepanga chumba kimoja. That time ilikuwa wapi? Either Kinondoni ama Magomeni, I can't remember kwa sababu nimeishi kote huko. So unamwambia mwenye nyumba, mimi naondoka. Si unajua unazunguka huko mtaani mpaka miezi 2 ndio utarudi tena mjini, unamwambia bwana mimi naondoka. Kwa hata kodi haulipi. Yeye anapangisha mtu mwingine. Wewe ukisharudi ndio unajitafuta tena utaenda wapi? Utapanga wapi? Umeona? So sikuwa na hayo majukumu yote. So nikasema acha ni get experience.
And good thing nilikuwa assistant kwenye hiyo assistant project, no, yule alikuwa anasimamia, alikuwa anaitwa supervisor, so mimi nilikuwa assistant supervisor. So kazi yangu ilikuwa ni kuchomeka microphone nini, kuhakikisha watu wanaongea vizuri kama mabwana wanavyofanya hapa. Alafu tulikuwa na doctor, tulikuwa na sasa host ambaye na host the whole thing. So tulikuwa natembea shule za msingi. Why am I saying this? Ili uweze kufanya connection huko mbele. Makes sense. Okay. Tulikuwa natembelea shule za msingi, tumeenda huko Manyara, ndani huko Tanga, wapi vijijini huko. Tulikuwa tunazunguka. Na hiyo ni 2005. 19 years, no. 19. Hebu piga mahesabu hapo, maana hesabu kidogo. 2024. Kwa hiyo maana yake 19 years ago. Yes. Wow. Yeah. So hustling inaendelea, shule imesimama. Nikarudi, jamaa akaniambia majibu yametoka bwana. Wapi? IFM. Mimi sijaomba. Nilikufanyia nani application. Jina lako lipo. Halijatoka. Akaniambia jina lako halijatoka. Lakini wametangaza kwamba kuna second selection. Hii second selection hauwezi kuikosa wewe. Jamaa akaniambia, mimi nikamwambia poa, ikitokea imetokea. Otherwise, yani mimi sinayo mawazo tena. Mimi naendelea tu kupiga kazi baada ya kazi. Sasa nilivyorudi, kama nilivyokuambia, Allan Lucky ni mtu ukimweka mahali ana thrive. Sasa story zangu zinasikika huko. Kijana yuko Tanga huko kafanya hiki, kijana huko kafanya hivi. Nilivyorudi ofisini nikapewa project nyingine. Nikapewa nyingine. Mimi nikawa napiga tu ma project. Nasafiri narudi natulia. Umeona? Mwezi wa 7 ama 8 second selection ikatoka. Jina langu lipo. So I had to go go back to school. Yeah. Good thing is kazi nilizokuwa nafanya zilikuwa zinaniruhusu pia mimi kwenda. Naweza nikaenda shule kama project ipo, kama nyingine naweza nikasema hii project sitaiweza. So nikawa naweza kuchagua project na nini. And I did that for 3 years. Sasa kumbuka nimekuambia kuhusu Esden. Esden nilikutana naye I think in 2006 or 7, hiyo wakati wa ile VJ search. Sikumbuki ni mwaka gani exactly ilikuwa. Nafikiri katika hiyo 2006 2007 hapo. So nilikutana naye, tukawa tunaendelea kuwasiliana. Yeye akiwa Mwanza, mimi nikiwa hapa, mimi naendelea na kazi zangu. Na yeye anaendelea na hustle zake. Sasa Esden alinipigia simu in 2008. Akaniambia nakuja Dar, kuna audition ya presenters EATV. Umeona? I already tried before kuwa karibu na watangazaji wa EATV. Nishawahi kutembea kufika mpaka pale ofisini, nikakutana na mtangazaji mmoja alikuwa anaitwa Kimatare. Alikuwa anaitwa Kimatare yule jamaa. Alikuwa na show moja hivi ya radio saa 1 jioni, ilikuwa inapiga ngoma za bongo vibaya mno. Yaani nafikiri ndio ilikuja ikawa the cruise. Okay. Yeah, before Amo Blaze. Yes. Okay. So between 2005 and 2008 hapa ndo mimi nilikuwa najitafuta na maisha yangu. Natafuta tu hata nimesahau kwamba I love media. Nimeshasahau shule, of course naenda kwa sababu niko shule. Unajua? Ndio maana nasema hii ilikuwa ni kipindi muhimu sana cha maisha yangu kwa sababu I had to make decisions ambazo at that time sikuwa na akili ama mwongozo wa kusema kwamba naweza nikafanya maamuzi sahihi. Probably ningefanya maamuzi ambayo sio sahihi. Was there anybody ambaye alikuwa anakuguide or it was all on you? Because one of the things ambavyo nadhani waga vinatusumbua, we lack mentorship. Yes. Sometimes moja mentorship au just ile guidance ya mtu kukwambia come back here. I understand ndoto zako ni hizi lakini process ni don't skip the process. Fanya hivi. Did you have that? To be honest, I didn't. However, nilikuwa na watu ambao naweza nikawauliza maswali, naweza nikazungumza nao. Kwa sababu I created some sort of a network. Okay. There's so many things to tell you, Mike. I was a club DJ. Hiyo story sijakwambia. Between the same time 2005 and 2008. Kwa watu ambao walikuwa naishi Sinza kipindi hicho wanajua kabisa
mimi na jamaa mmoja aitwa DJ Kwasa aliendaka kufungua Ibon FM Iringa the first time, and even kama isingekuwa shule ungeenda kama isingekuwa shule kwa sababu when the deal came tulikaa meza moja pale Meda na mzee wa Ibon FM tukizungumza. Kwasa kaenda, mimi nikabaki shule. Mimi na Kwasa ndo tulifungua ile Meda VIP kama ma DJ. Of course Kwasa alikuwa the main DJ, mimi nilikuwa nakuja. But people know me kama DJ. Yeah. They know me kama DJ. Kuna watu wengine mpaka leo nikutana nao wananikumbuka. DJ nilikuwa najiita DJ Fire those days. DJ Fire. Wananikumbuka. So ndio maana nasema mimi ni multi potentialite kwa sababu I can thrive in all environments. And right now you're sure and unajua ukiwa kijana unajitafuta, lakini sasa hivi you're very confident. I'm very confident. I'm very confident. So hata nimeisha wapi. So you're talking about Esden coming here. Yeah. So akanipigia simu akiniambia nakuja da kuna hii. And so that time hata sikuwa na TV ghetto. Nakumbuka this time ni sasa nilikuwa naishi Kinondoni B. Kwa nimepanga chumba changu kimoja pale. In fact ilikuwa opposite na ile nyumba alikuwa anaitaga Big Brother, alikuwa kina Mangoya nani. Just opposite. That house ndo nilikuwa hapo. So RIP Kaobam. Yeah, so akaniambia bwana mimi nakuja Dar es Salaam kuna hiyo audition. So mimi nilikuwa sijui kwa sababu sina TV. Na muda wote hata Sky Ghetto kwa sababu mimi niko mtaani na hustle. Either na project naenda kufanya, wamenipa kazi na nini, na of course mishahara yetu haikuwa mikubwa, lakini kama unalipwa 5,000, 10,000, 15,000, 20 kwa siku na unafanya project ya mwezi mmoja, that was a lot of money for me that time. A lot of money for me. So hata nilikuwa yani I don't want to hear anything. Mimi nikumpigia tu simu boss wangu kumuuliza kuna project gani inafuata. Ananiambia kuna hii itakufaa. Umeona, kwa sababu pia alikuwa na consider mambo yangu ya shule. So ndio maana nasema nilikuwa na watu wa kuuliza maswali, kujaribu kutafuta mwongozo. One of them alikuwa ni my boss. The other one was friends kama pia Che alikuwa ananisaidia sana those days because he was close to my sister. Actually married to my sister. And then there were so many other people. Ambao nilikuwa naweza nikakaa nao chini tukaongea. So Esden akaja, ilikuwa I think it was a Friday. Akaniambia nani audition yenyewe ni kesho. Nikamwambia poa bwana, all the best. Mimi siendi. Umeona? That's what I told him. Mimi siendi. Na ulikuwa huna mpango wa kwenda? Sina mpango. Sasa hiyo hata akili ya media iko wapi? Nikicheki mfukoni na tushinge 10,000 viwili vitatu vimekaa hapo. Mambo yanaenda. Projects zinafanyika. Naenda shule muda naojisikia. I'm not saying nilikuwa na pesa, but I'm saying at that time that was my mindset. Umeona? Ezra akasema bwana twende bwana. Wewe twende tu bwana. Twende basi hata unipige tafu nisindikize. Nikamwambia hamna noma, nitakusindikiza. Jumamosi nikamsindikiza. Mzalendo pub pale ilikuwa pale Millennium Towers. Nikafika pale. Sasa kufika pale nikaanza kuona familiar faces. Umeona? Kumbe na wewe upo. Umekuja. Na wewe umekuja. So one of the guys ambaye alikuwa very familiar with me is Dula, ambaye ndo alishinda. Dula, kwa sababu I met him yesterday. You met him yesterday. I met him yesterday. Tukutana jana pale proper guy. I love Dula. Yeah. So naona Dula naye yupo. Alafu sasa Dula tulikuwa nafanya naye kazi kwenye hizi projects. Umeona? So namfahamu, naye ananifahamu. Nafahamu uwezo wake, naye anafahamu uwezo wangu. Hata wakati tunapeana zile projects tulikuwa somehow tuna create some sort of a competition. Of course not an obvious competition, but when you come back unataka kuonyesha project yako jinsi ilivyoenda vizuri, naye anataka kuonyesha kwake jinsi ilivyoenda vizuri. Umeona? So we had that. So something clicked in my mind. Nikasema huyu yuko hapa, kwa nini mimi nisiwepo hapa? Mimi nikachukua namba. Mashindano. Nikachukua namba. Kwa mapotelea mbali. Of course pale yani sasa hivi when I think about it naweza nikasema kwamba pia Dula was one of the people who motivated me to be here indirectly. Kwa sababu I was like, if Dula is here, why not me? Umeona? If Esden is here, why not me? And then who else? There are a couple of guys that I knew ambao walikuwa kwenye ile audition. So mimi nikachukua namba tukaingia kwenye audition. Kapiga audition pale.
That was the first time nakutana na kina Salama, nakutana na superstars, ukimwangalia huyu ndo Salama, huyu ndo yeye. But they were very cool, very calm, very friendly. Yeah. So baada ya kumaliza ile audition, of course audition zilikuwa several auditions. After that tulibahatika kupita round ya kwanza, round ya pili, round ya tatu, mpaka tukafika kwenye mchujo wa mwisho ambao tulikuwa watu kama 7 alafu tukaenda 5. Umeona? And that took like a month. Yeah. So tayari tulikuwa tumesha kutengeneza urafiki na kila mtu, tulikuwa tumesha kuwa kwenye conversation na watu kama kina Josh Murunga. Shout out to Josh, man. Yes. Tayari walikuwa wameshaanza na wenyewe kwa upande wao, kwa sababu that time wao ndo walikuwa ndo brothers, ndo hapo kwenye media unafanya kazi. I think tayari walikuwa wameshaanza kuona kwamba kuna potential fulani ya huyu hapa, kuna potential fulani ya yule pale, umeona? Then audition tukafanya final. One thing I remember, Musa Hussein aliniambia, hata kama usiposhinda wewe utakuja kuwa kwenye media soon during the final. So I was like, it's okay. Yeah. Unahisi kama anakupa moyo vile. Yeah, unajua? Yeah. Sasa baada ya final Dula kashinda. Ndio alikuwa mshindi Dula. Sisi wengine tukarudi zetu nyumbani. Nakumbuka mshindi alikuwa anapewa contract ya kazi, some training, something like that. So mimi nikarudi nikasema, I can still call my boss project Lawrence, atanipa tu project nyingine, tutaendelea na maisha, au sio? Karudi zangu nyumbani. But that time ndio nika realize my love for media. Kwa sababu that thing broke me. Big time. Nilikuwa nikitoka hivi kwa sababu uzuri the way they did that presenter search, walifanya coverage kubwa mpaka walikuja ghetto kufanya coverage. Walienda mtaani kwetu waki interview some people who know me. They created a buzz. Yes, they went mpaka nakumbuka walienda mpaka kwa bibi yangu nini, yani ile mtaani kuongea na ndugu zangu nini. So kulikuwa kuna buzz kubwa. Alafu na unajua East Africa TV ilikuwa those days hakuna TV nyingine unaangalia na East Africa TV. Mimi wa Kenya wananijua, kuna wa Kenya wananijua through East Africa TV. Naingia kwenye mall hivi ananiambia Allan Lucky. Kenyans. So those days ilikuwa iko hapo. So ile mimi nikitoka nje naenda kununua kiepe pale, naona kama vile dunia nzima inaniangalia, wananiambia umeshindwa. Umechemka wewe. Bro. So it broke me. I didn't realize that time. That time I was like, it's okay. It's like I have other things to do. Unajua? But when I think about it, kwa sababu sikuwa natoka ndani. And nilikuwa nimetoka kufanya project. Ile ilikuwa mwezi wa 8. Wakati before the audition, nilikuwa nimetoka kufanya project ambayo ilinipa kidogo kiasi fulani cha pesa. Ambacho since I didn't have any responsibility zaidi tu ya kumlipa baba mwenye nyumba pesa yake, na tulikuwa tunalipa hela nyingi. Tulikuwa ni chumba kimoja Kinondoni miaka hiyo, unajua. Tulikuwa 30,000 kitu kama hicho. Bali na hiyo ni mimi tu kula na enjoy maisha yangu. So ile pesa nilikuwa nayo ilikuwa imekaa zake benki. Nikaanza kujiuliza why work. Umeona? Sasa hivi ndo najua kwamba it broke me kwa sababu do you think in his kind of kuna project nilikataa. In his kind of depression. Now that I know it was. Kwa sababu nilikuwa stoki ndani. I remember nilikuwa nimenunua ka PC kangu. Niko hapo weka ngoma nini, unasikiliza ngoma, umelala. Ukiamka unatoka nje unanunua kiepe, unarudi ndani nalala. Almost the whole month. Kuna project nyingine alinipigia my boss, alikuwa anaitwa Lawrence. Lawrence ananiambia kuna kazi. Naambia hiyo pass. Chuo ndo nilikuwa nimetoka kufanya mitihani ya mwisho mwaka 2008.
it's a good thing is ile mitihani nimefanya before the auditions. Yeah, so nimetoka tukumaliza, nimetoka kufanya mitihani ya mwisho. So I had the whole month spending in my bedroom. Depression, my guy. Watching movies, listening to music. Umeona? Trying to have all the thoughts in the world that time. Then one day I remember I got a call. Dada kaniambia, so now you know her, Sofia. Yeah. Sofia called me akaniambia, mimi naitwa Sofia natoka East Africa TV. Wewe ni Allan Lucky? Kaambia ndio mimi. Kaambia basi kesho asubuhi, no, that was on a Friday. Akaniambia on Monday morning saa 2 asubuhi njoo hapo ofisini. Simu nilikuja kupiga kutoka kwa kaka Freddy. Nimepitia kwa kaka Freddy pale switchboard. Switchboard kwa kaka Freddy, yeah. Ambia njoo uonane na dada moja anaitwa Lydia. Igarabuza. Umeona? Igarabuza. Yeah. So I was like, okay. Imekuja simu. I don't remember if I told anyone about that. But since tulikuwa, of course ile group yote tulikuwa top 5, tulikuwa bado tuna communicate. Hata tulikuwa tunakutana sometimes, but for me since that month nilikuwa niko kidogo detached. Yeah. But walikuwa nakutana, wanapiga mastori, wanaendelea na maisha yao. I think as then that time ndo ali go back to Mwanza akapata kazi Kiss. That time I think. But for me it was like that. Then the phone call came, nikasema sawa. Let me see what's gonna be. On Monday nikajiandaa mapema asubuhi nikaenda zangu pale. Saa 2 niko pale TV na msubiri Lydia Igarabuza. Nikaonana naye. So what happened is baada ya ile final, and this is what I know. Sina inside information zaidi, lakini I'm sure they sat, they discussed in the boardroom na nini wakadiscuss kila wakaprofile mtu mmoja na nini. But that time kulikuwa kuna kipindi kwenye TV kinaitwa Text Live. And they needed someone ambaye ana knowledge kidogo ya computer science, ya computers na nini, mambo ya IT kwa ajili ya kudeal na mtu wao ambaye alikuwa ana supply service ya interactivity on TV. Kulikuwa na software moja inaitwa Screenbox 4.0 something like that. Sasa of course alikuwa na majukumu mengi, so hakuwa na uwezo wa kufanya kila kitu, so they needed some help there. And since nilikuwa nimeshaonyesha kwamba I have that knowledge throughout the auditions, so probably walivyo profile wakasema huyu kijana anaweza katufaa pale, na pia kwa sababu anapenda utangazaji atakuwa amefika sehemu salama. Yeah. Basi wakaniambia kwamba we want you to help out here kwenye interactivity, lakini pia usaidie department ya IT. So mimi niliingia EATV for the first time kama mtu wa IT. Wow. Yeah. So nikaingia pale nikakutana na wakubwa zangu waliokuwa kwenye department pale. Kazi yangu mimi ilikuwa ni kuhakikisha kwamba UPS inawaka muda wote. Mtu kompyuta ikiwa inaleta shida naenda kuicheck pale, kuzima, kuwasha nini. Nilikuwa nafanya hivyo vitu, lakini pia nikaanza kujifunza kidogo TV production at the same time. Kwa sababu mimi sikuwa nimeenda shule kama hawa jamaa wanasoma degree ya journalism. Mimi sikuwa wametisha. Mimi sikuwa nimepitia huko. Mimi nimesoma computer science. So nikaanza kujifunza interactivity inavyofanya kazi. Nikawa sometimes tunakaa na ule jamaa ambaye ana supply ile service and kunielekeza, this is how you put votes on TV, this is how you put names, this is how you put the graphics. Umeona? So nikajifunza, nikaanza kufanya kile kipindi as well. Sometimes yule alikuwa anakifanya akiwa yuko busy ananiachia mimi, naanza kuchat na watu pale. Moderate. And I think that time hata wewe ulishafanya hiyo kazi ulishafanya hiyo kazi. Chatisha sana watu. Chatisha sana watu, yeah. So nikajikuta niko kwa yale mazingira. So if I take you back, I said Allan Lucky ni mtu kimweka sehemu ana thrive. Yeah.
I think mimi leo hata nikiingia jeshini na mwili wangu unaweza nikafanya vizuri pia. Don't push yourself too much, but I hear you. I'm just saying. Yeah. So nikawekwa pale na nika thrive. Of course labda kuna vitu ambavyo sikuwa navijua, nikajifunza, nikafundishwa. And good thing is kama nilivyosema sikuwa na mentor mmoja ambaye aliniongoza, lakini nilikuwa na watu ambao wanaweza kunifundisha vitu. So kama sijui nauliza, naelekezwa, mimi mwenyewe najiongeza pia katika kutafuta ujuzi wa kile kitu mpaka nakijua. So nikafanya interactivity for about 3 months. Within of course for longer, but within 3 months nilikuwa ni kama najifunza nikiwa kwenye IT department. And that time nakumbuka siku moja Lydia aliniambia kachukue tape za vipindi vyote vya EATV ambavyo unavijua. Nikaenda nikaomba zile tape. Akasema angalia moja baada ya nyingine. Sawa? Halafu come up with an idea. That is so Lydia. Umeona? Yeah. So Lydia, yeah? So Lydia. Amazing. Halafu sasa that time kulikuwa kuna timu ambayo ilikuwa inajaribu ku come up with an idea for a TV show for students. Walishafanya demos huko nyuma, walishajaribu hiki wakajaribu kile. Lakini nafikiri walikuwa bado hawajai mold vizuri, wakasema this is it. So hii timu inaendelea kufanya cha kwake na mimi nikapewa hiyo kama challenge. Na nikasema okay, I'm a creative person, I believe in creativity. I can look for idea. I can come up with something new. So nikaangalia zile tape, nikasema kwa nini tusifanye hivi? Ndo akaibuka. Hiyo tumefikiria sana, sasa tufanyeje? Tukakaa chini sasa kuanza kudiscuss, na mimi good thing kwa sababu nilikuwa naongea na kila mtu, alafu one of the people that I knew during the auditions alikuwa Cindy, and we were talking, and she was a very good friend of mine, and Cindy alikuwa na lead ile team. Cindy akasema come into this team, let's sit down, let's mold this. Tukakaa chini tukadiscuss, tukasema this is how it's going to be, and tutahitaje. Tukaanza kuumiza vichwa, tutahitaje. Majina yakaja mengi tu. Then I remembered kwamba my brothers used to say, unajua SKONGA ni neno la zamani sana, miaka ya 90. SKONGA. Yaani watoto miaka 2000 hawalijui hilo. Wanaweza kujiuliza hivi SKONGA ni nini, unajua. Lakini those days I remember my brother saying naenda zangu SKONGA, naenda SKONGA, wanamaanisha shule. Then that idea came, kwa nini tusiite SKONGA? Everybody was like, yes, this is the name. That's it. And good thing is pia MD naye alikuwa a part of the conversation. So she really liked it. Akasema let's do it. This is it. And that's how SKONGA was born. That's how it was born. Unajua story yako ilikumbusha my story pia na EATV. Kwa sababu mimi nilikuwa nimemaliza chuo, nakumbuka niko nyumbani nasikia tangazo lile, una sauti, una mvuto, sijui nini. Job. Mimi nimetoka chuo ujue. Nikawa naongea na mshia, ngambia sasa mzee, bwana hii hapa imetangaza EATV. Siji niende, siji nisiende. Mzee akamwambia look, you have nothing to lose. Ukipata umepata, ukikosa come back home. Kwa mzee mimi nimeenda kwenye audition ile. Mimi nilienda nimechomekea. Unajua nitoka chuo na degree yangu, nimeenda pale nimeweka bahasha, ile bahasha ina CV zangu, ina vipindi nilivyofanya nikiwa chuo na nini, nimechomekea. Nakatisha ile kona pale, na mtu kavaa vest, huyu kavaa pezi, huyu kavaa bra, watu kama buku hivi. Nikasema sijui ni sepe. Nikamvutia mzee, nikamwambia mzee, nimekuta hapa mtu kama buku hivi. No, niliongea na bro. Amesema mtu kama buku. Bro akapesa rudi nyumbani unafanya. Mimi nyumbani jobless. Koma. So I remember kwa hiyo tukao kama buku. I remember the first time nimeingia tu pap. Session yangu, if I remember correctly, ilikuwa amekaa Lydia na Nasa Mkugwa. Yes. Kwa hiyo nimeingia Nasa sasa hivi kwa safi pale. Nimeingia pale, very nice guy. Nimeingia pale pap, nikapeleka CV yangu na vipindi vyangu papa. Vipi? Nikamwambia bwana nimetoka chuo. Nikajua hapa lazima nijiuze kwamba nina ka degree kangu. Nikamwambia mimi nimetoka chuo bado sija graduate, lakini na nini CV yangu ika vipindi vifanye vipi na nini. Lydia akaangalia paka akaniuliza maswali matatu akaambia nenda. Nikasema that's it. Nenda. That's it. Nikachomoka baadaye nikapigiwa simu. Lakini sasa for me interestingly, wakati nimetoka chuo, mimi I had about 3 or 4 job offers.
I had right after chuo. Yani sasa ikipindi ambacho najitafuta naenda ETV, nilipigia simu, nilikuwa na Radio Free Africa, nilipigia simu na Kiss FM, kwa najua kutoka Mwanza, nilishapeleka zile. Nilianza kabisa kazi Clouds TV kipindi hicho before haijatoka, haijawa kabisa. And then ETV came through. That time, around that same, I'm talking in a span of a month. Wow. I remember nilikuwa naongea mzee akamwambia haiwezekani wenzako wamekaa nyumbani mwaka mzima. How are you getting all this job offer? Kwanza mzee anambia, are you really that good? Haiwezekani wewe nakujua. Yeah. So nikapiga hizo session kama 2-3 and then ETV kama amechelewa kutujibu, kwa nikaa nimeanza Clouds. Lakini Clouds wakati umeanza bado contract hatuja sign, bado tuko kwenye mazungumzo yani. Unajua lakini unaenda. Unaona? Unaenda unarudi and then I got a call from ETV. Bwana njoo hapo unaweza ukaanza. Lakini sasa hapo wakati uko Clouds karibu nakabia kukupa job offer. Unaona? Nasikilizia nikafikiri nikaongea na Bongo kama sikiliza nikamwambia huku TV ndio inaanza. You know? Huku is already established TV. Ingekuwa radio ningekwambia baki huko. Lakini kama TV nenda huko ambapo wameanza. So nikaja kule. Nimefika kule, nimekubali na nini, nikumbe kule ni internship. ETV wakati huko tuweze proper job. Nikafikiri nikasema I cannot go back. Na kurudi tena kule nishafika abacha tunakomana internship. Sasa internship ilianza kama 15 hivi. Tukapiga baada kama wiki 3 hivi tukachuja tukabaki 7. Sasa intake yangu ilikuwa kuna Seba, the Weekend Warrior, kuna Lotus, kuja kufanya Nirvana, Deo Kitama. I think kulikuwa tulikuwa wengine ni wa South. Noah Altaika. Sasa hivi Noah yuko TCRA. So it was all that bunch. Kwa baada ya hapo sasa ndio tukaenda tukapiga tena internship kama miezi 2-3 ndio kuja kwamba unapata kazi. Na actually wenzangu walipata kazi, mimi sikupewa. Nikamwambia bado you need to improve your performance. Kwa majibu yamebandikwa pale watu unajua kwa bandiko ya ETV pale ubaoni. Staff mpya. Mimi nikasema sasa kama unasema ilikuuma mimi hicho. Yaani sema katika wote mimi peke yangu ndo nina degree. Alafu mimi ndo natakiwa ni improve performance yangu mimi. Nirudi nyumbani ili niuma. Bongo akasema sasa wewe kaza tu. Ndio maisha ya kazi hayo, you know. But then again things worked out, ukaendelea. Another thing, sasa nilivyoingia tu ETV, one thing I wanted to do, I still love hip hop. Yes. Nikasema kipindi cha hip hop basic. I remember. Niliandika proposal. I wrote a proposal kabisa, we need to refine hip hop base. Nikampelekea Lydia akaiangalia akasema it's a good idea but not now. So we're moving to a different direction. But anyway, that's how things happen the way they happen. Yeah, things happen the way they happen. Back to you. SKONGA is here. You are the face of SKONGA. How did that change your life? First of all, mimi ni mtu very simple. Yeah? So huwa napenda kuishi maisha yangu hivyo. SKONGA ilipokuja kwangu mimi ilikuwa ni kama ukiwa umekaa gizani hivi kwa muda mrefu alafu mwanga ufunguke. Unafinya macho hivi unajaribu ku get used to it. So for me sikuwa najiona kama star. That's first of all. And then secondly nikaanza kuadjust sasa towards that. Kwa sababu sasa nikaanza kupata marafiki wengi zaidi. Ikawa nikipita barabarani nakutana na watu wanakusalimia na nini. I remember one incident, nilikuwa maeneo ya Morocco pale navuka hivi. Akaja mzee mmoja ni mzungu. Akaja pale akaniambia my kids at home they really love you and all that. So unajua that time kwa sababu you are not prepared for all that. You're like okay, so this is it. This is actually it. Umeona? And it made me really think about what I am doing on TV but also outside TV. Kwa sababu first of all kipindi nilichokuwa nafanya mimi ni kipindi cha wanafunzi. Kwa hiyo maisha yangu nje ya shule pia na reflect that. Umeona? And that era ilikuwa ni ile era ya blogging. So people used to blog a lot. Kulikuwa kuna stories zinaandikwa na nini about me, about other people and all that. So nilikuwa najaribu kuona hivi ni stories za namna gani zinaandikwa kuhusu mimi. Kwa sababu people read those stories, unajua, and then they start creating a picture of you. Umeona?
na unaweza ukaenda mahali kwingine kama picture yako sio nzuri, unaweza usiruhusiwe kuingia 100%. So kwa sababu ya aina ya kipindi nilichokuwa nafanya, it made me very sensitive. You had to behave. I had to behave. Umeona? I had to live certain kind of life. I have to be, you know, I had to be that way. Kwa sababu kesho nikienda nikisimama na wanafunzi hivi, afu atakisema jamaa mieyusho. Yeah, watu wanasema huyu mieyusho, huyu vipi huyu? Umeona? It's true. Yeah, so I had to do that ili nikisimama na wanafunzi kweli wanasema this is the person that can represent wanafunzi. So I had to live. Of course for me it was a big change. Even my dad alikuwa anashangaa. Huyu ni wewe na kuangalia kwenye TV hapo Songea uko jue. Huyu ni wewe. Kwa sababu kwanza alileta stories za dread, so mimi nikiwa chuo nilikuwa sasa hivi tu na kipara ndugu yangu, lakini those days nywele zangu mimi zilikuwa zinaota kila wiki ziko hivi. Yaani hata ukinyoa. So ikafika point unasema kwa nini ninyoe? Unaacha tu manyoya yanasimama. So mpaka nakumbuka kuna one of the lecturers pale alikuwa hataki kukutana na mimi. Akiniona yani ni shida kwa sababu nywele uhuni anaona uhuni. So wakati siku hizo watu wanaacha watoto dreads to sasa ikabidi nianze kuangalia sasa hizi nywele nazifanyaje, ndio nikaanza kuzisokota. So kumbuka nimeanza kusokota nywele in 2006 7 hapo nikiwa chuo, ujanja wa chuo na nini na hivyo. So mzee wangu akaniuliza, so unajua unakumbuka ile triangle nilikwambia ile kanisani, nyumbani, shule. Sasa akaniuliza, hivi na hizo nywele wewe utaingia kanisa gani? That was his first question. Aliniuliza hivyo. Umeona? Of course that time unajaribu kutaka aelewe, lakini kuna maneno huwezi kuyatumia kwa mzee wako. So hata kuna kipindi nilikuwa najaribu kumkwepa. Nilikuwa nikipiga simu hivi naongea na mama sana. Umeona? Nikiongea na baba ile najaribu kuikata simu haraka kwa sababu najua ataniuliza. Mpaka ikabidi nimwambie bwana, kazi naoifanya inahitaji nywele zangu ziwe hivi. Yaani unajaribu kutengeneza story hapa na pale lakini hiyo yote si kwamba nilikuwa na disrespect, lakini nilikuwa najaribu pia mimi mwenyewe kujitanua kutoka kwenye ile bubble, kwa sababu that's how the life is kwa Watanzania walio wengi. Ukiangalia siku hizi nimekuwa nikajifunza kile kitu anahitaji. Hata wewe unafikiri unafanya kazi kwenye NGO kwenye maeneo hayo. Social constructs. Watanzania ni victims. Watanzania sisi ni victim kubwa sana wa social constructs. Yes, the system tulivolelewa tangu utoto, kuna vitu huwezi kuquestion, kuna ends huwezi kuzimit kwa sababu tuwe ni mtoto ama wewe ni tunakuangalia hivi wewe ni mtu wa aina fulani, sio wa aina hii. Yaani tayari watu wanakulebo. Unajua shule ukianza kupata A wanakulebo wewe lazima tu uwe doctor, lazima tu uwe hivi, lazima uwe hivi. Huwezi kuwa umekaa kwenye TV na marasta hivi. Umeona? Yaani kuna namna fulani wanakutengenezea picture. Na ndivyo tunavyoishi. Yaani hiyo piga huwa tutaendelea kuwa nayo, labda tutakuja kuivunja baadaye. Inafanya watu wengi sana wasiishi ukweli wao. Yes. A lot of people are not. Tulifanya episode moja ni jamaa mmoja ambaye ni doctor, lakini anashika kamera vibaya mno. Lakini anakuambia mpaka ukubwani amefanya kazi, aenda kuongea baba yake, anaambia rafiki zake, jamani msaidieni kijana kutafuta kazi. Kwa jamaa ana full time job. Kwa sababu nini? Na tena amesomea Russia. Mtana anambia no, umesomea Urusi, wewe ni daktari. Umepractice Muhimbili umeacha. No. So I get you. Social construct na expectations ni inakuwa mzigo kwa watu wengi sana baya. So na bado hatuwezi kuzibreak hizo kwa sababu we still have those social ties with our culture, with our families, our communities. We still have them. And somehow we have to live with them like that. So for me, kuna time ilibidi nijitengenezee hiyo bubble ya kwangu mwenyewe, kusema kwamba kuna conversations zikianza sitaziendeleza. Kwa sababu this is me, this is what I want to do. Nikiendeleza this conversation siwezi kuwa mimi. Na ndio maana nakwambia that time ulivyoniuliza swali pale mara ya kwanza nikasema that was the most important time of my life because I had to make those decisions. Kusimamia hayo maamuzi. Sababu otherwise ningesema
yes to everything that people tell me, or my family tell me, or my father tells me, my sister tells me, or whoever tells me, na nikafuata, probably nisingekuwa hapa sasa hivi tukiongea 100%. Or maybe ningekuwa, I'm not saying ningekuwa somewhere tofauti, somewhere pabaya, lakini probably kwa ningekuwa tofauti. Professor niko Russia huko probably. Who knows? Who knows, yeah? It's true. But I'm saying probably nisingekuwa mimi. Yeah. Hata kama ningekuwa professor ningekuwa sio mimi. Yeah. Umeona? So I had to do that. Umeelewa? Yeah. So even within SKONGA, kwangu mimi ilikuwa ni ngumu. Back home watu walikuwa wanatazama kwenye TV wanasema huyu ndo mtoto wa mzee Komba yule. Wow. Ndo yule. Yule kuna vatai anaenda kanisani. Wow. Umenielewa? Sasa sisi huku nje Allan SKONGA. Unajua wakiniona hivi. Lakini kuna society ambayo nimekuwa nayo wanaokujua. Wale they did not accept that. It was hard for them to accept me. But of course slowly baadaye wanaanza kuona kwamba unajua knowledge inakuja every single day. Yeah. Kila siku unajifunza kitu kipya. Jana ulikuwa ukipendi, leo unakipenda. Ama jana ulikuwa na mawazo haya, kesho na mawazo mengine. Yeah. Umeona? So slowly watu wanaanza kuaccept kwamba okay, this is who he is. Then later on they started being proud of me. Umeona? Kwamba huyu namjua, huyu si mtoto wa Mama Komba. Mtoto wa mzee Komba. Nyumbani kwao pale. Umeona? Hata nikitembelea home kule watu wanasema amefika, amerudi nyumbani, wanakuja kunisalimia nini. So lakini it takes time and it takes courage for you to actually make it happen, for them to start now accepting. Na sometimes watu wana sometimes I feel like pushback kama hiyo vivyo inakuja kukupima kujua how much unaamini katika unachokifanya. Exactly. Kwa sababu akia Mungu sometimes unaweza kuyumba. Kabisa. And on God, and we've seen it happen. Kuna watu kibao waliamini hiki nafanya hiki, lakini ile pressure ya jamii, especially kama ulivyosema waliokulea, umekuwa mdogo wala unacheza huku mtoto wa mzee Komba anaenda kanisani unavaa tai nini, all of a sudden hivi una rasta, unaona, unalegeza suruali. Yani for now if you don't have a tunnel vision ile kwamba yani hiki ndio ninachokifanya, unayumba kabisa. So ndo maana even within SKONGA, picture this, stories kwenye blogs zingekuwa zinaandikwa negatively about me, probably nisinge last 5 years na SKONGA. 1, 2, inge confirm whatever the community was saying about me and about what path I've taken. You had to prove people wrong. So watu wangesema unaona huko ndo tayari kasharibikiwa huyu, unaona watu wanasema nini, kasharibikiwa huyu kijana. But sasa within that time I had to live certain kind of life. I had to accept it kwamba sasa ndo nafanya, and for me that was my job actually, but also was my baby because I participated in creating it. I created it. Umeona? And I made it something. Mpaka leo hii SKONGA ipo hewani. Of course, Umeona? SKONGA imegrow, imeinvolve watu wengi zaidi. Wengine nawajua, wengine siwajui, sasa hivi wako nyuma ya SKONGA, unajua? To me, I'm very proud of it because I saw it from the inception to where it is right now. So, what made you stop and move to some other things then? That's a good question, yeah. So I remember I'm a creative person. I like coming up with new ideas all the time. I like to see things change. Yeah? Grow. So with SKONGA, it reached a time I felt like it's not moving forward. You're going to hit the ceiling. Yeah. So unajikuta upo, kuna msemo anasemaga you like a cog in a machine. It becomes a routine, and you do the same single thing every single day. Mimi ilifika time SKONGA nilikuwa hata sijiandai.
Yani nilikuwa naweza tu kawasha kamera hapa nikapiga show na nikamaliza na tukaendelea na mambo mengine. Yani nilikuwa tayari nimeshafika kwenye hiyo level. So for me that wasn't challenging enough. Nikasema I need something. Na nikikumbuka story nikipigiwa simu na hata watu wengine ni wakubwa tu wa nchi. The time I was doing SKONGA. Wengine wanapiga simu wanacheka, wanaangalia, yaani wewe mtoto anakosa swali kama hili. Wewe unacheka naye lakini moyoni unajiuliza, lakini sasa wewe si ndo decision maker, kwa nini tusiangalie tatizo liloko hapa na kubadilisha? Kwa sababu that's how I looked at it. Before it was just a show ya wanafunzi. Lakini as I grew with it, nikagundua kwamba this is a very important vehicle ya kucommunicate to 3 pillars za decision making. Including the students themselves, walimu na wazazi. Mwalimu anaweza kaangalia level ya wanafunzi wake kwenye uelewa wa maswali ya chap na yale aina maswali nilikuwa nauliza kwenye show, na akajua kwamba wanafunzi wangu wanahitaji wa improve kwenye hiki kitu kidogo hapa. Walikuwa na uwezo huo. Kama shule zingekuwa zina research department, wangekuwa nakaa wanaangalia show ya SKONGA yao hivi vizuri na come up with a report. Of course I don't think kama shule zilikuwa zinafanya hivyo, lakini I am 100% sure kwamba some decisions were made based on the show. 100%. Whether in a government boardroom or in an NGO boardroom somewhere or in a school somewhere, watu walikaa wakasema shule yetu mbona imekuwa hivi, mbona huyu kasema hivi, mbona imekuwa hivi, unajua? Somehow somewhere I am perfect sure some decision was made. 100%. So that was my aim. So ilifika time nikasema we need to really do more than just what we're doing right now. Lakini I think that time EATV wasn't ready. So unajua wakati mwingine sisi vijana ambao tuko ambitious huwa tuna grow ambitious faster than the vehicle that takes you there. It's true. Vehicle na mengi ya kuangalia. Kuna vitu vingine lakini wewe kama kijana mimi naona hiki. Una focus na kile kimoja lakini ofisi na focus na vitu vingi. It's true. And I've had to learn that. Yeah. You said nimecheka kwa sababu I've had to learn that as I grow as well. Mwenyewe kwa sababu even right now with the team kama I manage certain kuna watu na manage office. Even now I get to see kwamba okay I understand. I really do understand. Yeah. But at the moment there's a bigger picture. But we have to be aligned. Yes. But so the challenge for me is not to kill your ambition. Yeah. And I don't want to kill your ambition you know wanting to go big lakini vile to balance with where are we going as an organization. Just to accommodate. That comes with maturity and experience. It comes maturity and experience. Yeah. Hata mimi later on nilikuja nikajikuta niko kwenye manage teams na nini. They come very ambitious with some ideas and all that, and you deep inside unajua kabisa kwamba this is it, this is the killer idea, but you can't move with it at that time. Umeona? So even kwangu mimi sasa na EATV I had those ideas na nini, do some meetings, think about it. So ukishakuwa unafanya kitu routine you get bored, and once you get bored you start thinking about some other things. So nikajikita kwenye social media sasa. That time nikiwa bored nikasema let me think about social media. You know, Facebook ndio imeanza those days. So nikaanza Facebook, then nikaanza kuwaza how can people use Facebook for marketing and stuff like. Unajua those days hakukuaga na hiyo vitu. Umeona? So uzuri one of the people pale TV alikuwa ndo ana head department ya those days walikuwa wanaita new media. Alikuwa ni Nick Sabai. Very open-minded person. So I used to sit with Nick. Tunaongea ananipa my idea, anasema maybe jaribu kufanya hivi. Ama namwambia kitu anasema this is actually a nice idea. How can you incorporate it in SKONGA? So SKONGA tukaanza kuwa creative in incorporating some stuff, Facebook nini. Umeona? With the team nafanya, lakini as I said tayari I was bored and I wanted more.
I wanted more responsibilities, I wanted more challenges, umeona. And at that time I didn't feel like continuing with it. Ingeweza kunipa hiyo challenge. And Mungu si athumani, wanasema, nikapata kazi nyingine. So nikapata opportunity ya kwenda Kenya kufanya kazi. Na yenyewe ilikuja tu based on my networks with people. I remember actually the person who connected me with that opportunity was Kwizera. I remember Kwizera Charugamba. Kwizera Charugamba. That time nafikiri alikuwa ameshatoka yet. Alikuwa Femina. Actually it's funny because somebody sent me that link. And then maybe I shared it with Quiz. I was like, Quiz, do you know anybody? Quiz, I can let me share it with Allan. I remember to call Femina. Yes, me and him we had Femina. So I sent it to you and I sent it to my other guy, Raphael Nyoni. Yeah. So and then it's amazing. So I didn't know Raphael before. Yeah, me and Raph used to work together. Yeah, used to work together. Yeah. So Kwizera, so I got that link. Kumbe Kwizera alipata kutoka kwako. This is new to me, unajua. This is new to me. I didn't know that. Yeah. So ile link nika apply, just simply nika apply. Nikaona like this maybe presents me a bigger challenge than what I was doing there. And that time pia nilikuwa nafanya social media. And actually because the reason me and Quiz didn't apply, tulikuwa tumepata to BBC Me Reaction. That time. So me and him we were both going to BBC Me Reaction. Mlikuwa wapya. Yes. So like, you know what, but amazing how it worked out. Amazing. Yeah. So nakumbuka that time pia nilikuwa nafanya kazi za nje za social media. Nilikuwa na manage some people's social media. Those days nilikuwa napata hela. Unajua unapata hela squeeze sijui kama managing people's social media unless you have a company as an individual. Me I was an individual managing like a portfolio. I had a portfolio of social media company. Social media handles. Wow. Watu wakubwa. You're running their pages. I was running their pages, yeah. Wengine niwafungulie pages na nini. I even remember with my boy Muta Kable. Tukafungua tukasema tufungue kampuni ya hiyo kwa sababu Kable naye alikuwa ametoka India that time. Yuko very ambitious, very energetic. Unyamwezi mwingi ndio tukasema tufanye social media. Umeona? But anyway, this opportunity came, nikaichukua. Good thing is nikafanya interviews ya kwanza, ya pili, ya tatu. It was very nice. They really liked what I was doing with SKONGA, but also I think my mindset and my thinking at that time. Kwa sababu nilikuja kulearn baadaye kwamba impact is the most important thing always in this world. Whatever you do, hata kama unatengeneza haya maji, wewe unauza haya maji, lakini kama mtu haya impact somebody's life in some ways, pointless. Apart from just quenching your thirst, it's pointless. It's pointless. So I think that time that's the language I was talking about, like my thinking kwa SKONGA na pia engagement yangu na vijana. I just want them to have something different, to think differently, to have whatever I'm telling them should have some sort of an impact in their minds and all. And these guys loved that. So akasema, hey, bwana, tuna hii project tunaianzisha Tanzania, lakini tunaifanyia kazi Kenya. Njoo isimamie project. This is when you're still newly married, right? Yes, I got my first marriage. I got married in 2012. 2012. So I was 2 years in the marriage. Did you go with the family or family Dubai? No, I didn't. So twende taratibu. Twende taratibu. All right, go ahead. Yeah, and that time my first daughter was 4 years. 2014, yeah. It was 4 years. So opportunity came, I grabbed it, nikaenda Nairobi. It was amazing. For me, that was my first time, not my first time to be in Nairobi, but my first time to actually live in that city. Umeona? So, and these guys wako so advanced in terms of how they work, how they think. Yani, they used to give us a room to actually come up with something and implement it. Umeona? Sio tu ile room you come up with something alafu that was new to you. Yeah, that was new to me actually. Yeah. That was new to me and I loved it. Umeona? Yeah. And so the first time nimekutana na Raphael Nyoni, nimekutana naye airport. The first trip naenda Nairobi. Wow.
Yeah. So nikatumiwa email, nikatumiwa ticket na kila kitu. Tarehe fulani ndo nasafiri na nini. Then ile siku naenda airport naongea na jamaa kwenye simu ambaye ndo ametufanyia accommodation and everything. Namuuliza nitafikia wapi na nini. Naambia by the way ukifika airport you'll meet somebody called Raphael Nyoni. Mtafute namba yake ya simu ni. Kumbe naye yuko on the same trip with me. Wow. Yeah. So tukaenda, so ndo tukaanza kufanya kazi pamoja na Raphael. Amazing. Yeah. Amazing. And for me it was new, but also it was challenging kwa sababu it's a new country, new environment, we meet new people, you work with new people, but for me it was an open space to actually be creative. Umeona? So nikasema hapa ndo nyumbani kwangu. Nimefika. Hapa nimefika. Umeona? Yeah. Piga kazi vizuri. So umeniuliza kuhusu family. Yeah. So the plan was for us actually to see how this thing goes because it's a new country. Of course you're a bit skeptical. Yeah. To see how things go. And then after that, then you think about the total move. So the plan was for 3 months to check how things go, and actually even for me to get confirmed with the job, kwa sababu niliingia lakini nikawa under probation as well. You never know, things happen. Nasikana ndani ya wiki moja kaona huyu kijana hatufai kabisa. Tulichemka tu hapo. Tumechemka. So within those 3 months actually unaangalia mazingira, huwezi kuuproot the family ukaipeleka somewhere you're in a probation, alafu sasa things go south, mnaanza kuhangaika. So then after 3 months ni kama vile hatakuwa na majibu sahihi bado. Umeona? So the family kabaki, mimi nikawa naendelea, but I was traveling almost every month I'm coming back and all that. Yeah. So I think that was also one of the reasons actually that didn't work. Yeah. Because I wasn't home anymore. The distance. Yeah, that distance. I am living in Nairobi. My family is here. Of course, it was a very small family of 2 people. But they're here. I am in Nairobi, you know. Yes, I'm traveling back every single month, but it's not enough. Still, it's not enough. And at some point, you don't understand it. But as you keep growing, you start to understand. And you say, one thing in my life, one motto I have in my life is never look back and regret. At that specific moment, at that particular time, that was me making that decision. I can't blame anybody else. It was me who decided to take that job. It was me who thought this way, and it was me who decided that. When you're making that decision, did it ever occur to you kwamba inaweza, I mean, I assume financially it made sense, better job, new organization, moving outside the country, and I think wanaume tukwambisha sana, na Songea nasema we are the product of our environment. Jamii yetu imetujenga kuwa hivyo, right? Yeah. Na we've seen a lot of cases za watu ambao wanasema nilikuwa mbali na familia ili niipe familia maisha yaliyo bora. Exactly. Right? And you cannot falter. Yani huwezi kusema kwamba hilo ni kosa kwa sababu deep down ni well-being. Yani unafikiria well-being ya watu. Of course selfishly pia unafikiria nawe career yako itakavyokuwa. You know, it's but these things you can't really separate them. You can't really separate them. Do you think kwamba had you made a different decision ya kustay ambapo probably ungekuwa miserable? Probably ungekuwa miserable. But do you think could have rescued the first marriage or whatever? Let me be honest. I don't think so. I don't think so in terms of you know, I felt like when I got married with a baby. We had a baby. Yeah. I was on your wedding, you know. Yeah, I remember. The first one. Yeah. We were there, Yeah. We had a baby, Yeah. Brooklyn, And me being me. Yeah, Brooklyn. Me being me.
if you followed my story, huwa spendi kuwa kwenye that triangle, that kind of confinement. Yeah. Na sio kwamba sipendi kwa kusema sasa hivi naamua sipendi. It comes naturally. You just want to expand to explore more and all that. And for me, I felt like, yes, we are in a marriage, but why don't we do more? Why don't we be ambitious? And so opportunity kitokea, let's grab that. Even small opportunities within, let's grab it. Yeah, of course, yeah, that is the me thinking that time. My thoughts were like that. Yeah. Yes, I have this event at night. Brings me money. Why not have it? Mona. So kuna hizi vitu vingi within a marriage, unajikuta wakati mwingine you just either forgo or say, let me just not do that because you want to impress the other person. Yeah. So unajikuta hata kwenye ladder yako kikaria ama kwenye mipango yako kufikia malengo fulani, somehow unaanza kurudi nyuma. And I'm not saying that's bad, because there are two things here. There's a family to build and there's a career to build, or there's an ambition to achieve. Umeona? So time ambayo una work on all these things, ndo time ambayo ita determine which of these things will actually see the success. You've put it really well, and I think this is something about your... I don't think I've put it really well. No. I'll tell you why. I'll tell you why I think you've put it really well. I think biggest struggle ya wanaume kifikia umri fulani ni hiyo. When you're starting up, it's good. You have all these other things. I think when you're married or when you have a family, sometimes unakuwa nguvu sana ku make some big career decisions or some major decisions because you have a lot of other things to think of. Exactly. When you are young, ungepata offer wakati uko SKONGA before a family, usingewaza mara mbili. Of course. You know what I mean? Yeah. But even right now with what you have going on, ukitaka opportunity utakwambia kuna hii nataka kwenda Marekani lakini wewe it may take maybe a year or two. You're going to think a lot about it. But in fact, right now I have my standards already. You know what I mean? Back then I didn't have. You didn't have them. Yeah. You know. And I'm gonna say and I want people to understand kwamba wanaume kwa sababu kuna mtu aliniambia and I truly believe the jinsi ninavyokuwa nimezidi kuamini kwamba saa nyingine wasikilize wazee kuna vitu wanajua. Mtu ananiambia, look, it's very hard to have a very successful career. It's very hard and to have a lot of time at home. Very hard. It is very hard. Yeah. If you have a very successful career and you can still manage a lot of time at home, you are lucky. And how can you do that? It's hard. It's the career close is demanding. to impossible. It's close to impossible. It is demanding. It is demanding. Kwa hiyo ni kitu ambacho na again watu wote wanataka ku excel. Yeah. So you're always trying to excel. So unless it has to reach a point where you have to say enough is enough. Now if that is going to make you mediocre or itakufanya uwe katikati, as long as unajua kama yes there are opportunities za kwenda juu zipo, lakini kienda juu kuna cost ya miku hii familia. So I have to niwe hapo au uamue kwamba uwe ile unasema ile cutthroat kwamba whatever happens let it happens, I'm gonna go for it and then tujaribu kuona we're gonna figure it out. Ni struggle ambao wanaume wengi sana especially ikishafika ile mid age, mimi wanasema miaka 35 to 50 ndio mida ambayo watu wengi sana careers na progress kwa sababu hapo tayari una experience, unajua unachotaka, either promotions zinakuja, people starting their businesses, people making either niache kazi, a lot of career decisions are being made between 35 to 50, right? 50 and above unaanza kufikia retirement plan kwamba you have 10 years kuona magari utaretire. Kwa ndio sasa, and then again unfortunately 35 to 50 ndio muda ambao familia kama unajenga ule ndio muda ambao unabidi uinvest kwenye. Kwa hiyo it's very conflicting kwa wanaume, very conflicting and it's hard. It's hard unapoona kwamba familia zimesambaratika wakati mwingine. Haimaanishi kwamba watu ambao wamesimamisha ile mihimili kama ni mwanamke au mwanaume kwamba hao watu ni wabaya ama hao watu hawajui wanachokifanya.
kuna wakati familia zinasambaratika kwa sababu ya hicho ulichokisema, kwamba unajaribu achieve certain thing, umeona, lakini kutokana na, so it's all about, you know, time is everything. Yes. When you're doing it, it's very, very important. Kwa sababu as you said, if I got that offer before, isingeniumiza kichwa, umeelewa? Ama ingekuja kwenye certain time. Kwa mfano ikija sasa hivi, I already have my standards. You know the answer, right? Yeah, I know the answer. I know what I can say. Yeah. Mona. Yeah. To the job offer, to my family. I know exactly how to go about it. Yeah. Mona. But back then I didn't know. Yeah. So yeah, it happened. But I'm blessed. I have a new family now. I have a lovely lady at home. Amazing. With lovely 2 kids. Amazing. Yeah. Amazing. And for me now, I think they're my everything. Yeah. That's why I'm saying I have certain standards already set. Yeah. Because even the decision that I took to actually drop from full-time employment was because of them. And that was the decision I made that time. Similarly to that decision that I made the other time, you know. So I decided this, and I know that I'm enjoying that decision. Wow. Yeah. Wow. So to circle back to what you were talking about earlier, right? You moved to Kenya. Unfortunately, back home things don't work out as well as you thought they would. What happened, ukamwa, to come back and settle home? You could have decided not to come back. Not to come back, yeah? Yeah. So for me, I always wanted to do something more here in the country. Yeah. Now, pia I had opportunity to do something in Kenya. Yeah. But it reached a time, hizi kazi zetu tunazozifanya mimi naweza nikasema ni mbobevu wa kitu kinaitwa social and behavior change communication. Na wanaitaga SBCC. Yeah. Mimi ni mbobevu wa hilo eneo kwa namna moja ama nyingine, kutokana na experience nilionayo. Sijaenda shule kusomea hiyo, lakini experience imenifunza hicho kitu. Sasa tuliona kwamba tunafanyia kazi wa Tanzania, vijana wa Kitanzania wako Kigoma huko, wengine wako Pada, wengine wako Iringa huko, wako Mbeya wapi. Lakini sisi tunafanya hiyo kazi tukiwa kwenye kaofisi pale mjini Nairobi. Karen huko Nairobi. Tumetulia tunawafanyia kazi wa Tanzania ambao wako huko ndani. So tukawa na hayo mawazo kwamba why don't we get closer to them? So that kile tunachowatengenezea kama content kisiwe tofauti sana na mazingira hali halisi. Umeona? Yeah. Kwa sababu utatoka tu utamwambia kijana tafuta kazi. Lakini haumwambii ukweli kwamba kazi ni ngumu kuipata. Haumwambii ukweli kwamba these are the challenges and this is how other people have navigated through it. You don't show them how to do it. You're just telling them like, unaona mtoto wa mzee mnani pale yuko Boston huko. Wewe uko hapa. Wewe unabeti huko hapa, unabeti tu. Wewe unapiga mikeka. Lakini unashindwa kumwambia ukweli wa jinsi mazingira yaliyopo na kumfundisha ama kumuelekeza namna gani. So sisi tukaona we need to be closer to them. So tukadiscuss na hiyo, tukaona it will be a good idea if we open an office here in Tanzania. Yeah. And of course pia unajiangalia mfukoni, je, pesa ya kufanya hivyo ipo? Yeah, tukadiscuss, pesa kweli ilikuwepo, tukaja ofisi yetu ikafunguliwa. That's how you came back home. Yes. Then sasa the whole team ambayo ilikuwa nafanya kazi towards Tanzania content move back to Tanzania. So for me it was job. In fact, I relocated from Nairobi to Dar es Salaam this time. Before I from that to Nairobi, then I relocated. Lakini by this time you relocated, hali mambo nyumbani yalikuwa
yameshaanza kwenda south in terms of So familia au in fact by this time tayari I came back alone. I was alone. Okay. Yeah. So mambo yalikuwa tayari yamesha hayakuwa mambo sio mambo. Mambo sio mambo. Yeah, so I came back, tukasimamia ile ofisi pale, tukapiga kazi, amazing stuff. We created a lot of inspiring stories. Kumbuka tuko na kama unakumbuka tuko natengeneza zile comics. I remember that. Yeah, tuko natengeneza zile comics. Tulikuwa tunatengeneza radio content. Social media ndio ilikuwa imeshika kasi. Yeah. So na DJ wetu yule DJT. Yeah. So tukawa tunafanya yani it was amazing. I really loved that because we joined the team that was here. When we were in Nairobi, we had another team in Tanzania going around collecting content and stuff. So we joined them. So we were actually together doing the job together. Sio tuwe huko kwenye Zoom call all the time, yeah. So it was really good in that office. But you know, in that space, NGO space, of course our company wasn't an NGO, it was a social enterprise, but still in Tanzania it's the same thing. It's an NGO. Yeah, so 2020 happened, COVID happened and all those things. Watu wakasema tupumzike huu mwaka tusifanye kazi. Wengine wakasema hizi pesa tutatumia mwakani, tuangalie COVID inatupeleka wapi, labda ndio mwisho wa dunia. Maswali mawazo mengi. So COVID happened, we closed the office. Then I had to relocate back to Nairobi, but this time it wasn't full time. So this time I was just going there if I need to be there. But you know, after COVID ndio kukaja na hii system ya working from home. Before ilikuwa hakuna vitu kama working from home. So I was still here in Nairobi, working from here. Sometimes I'm in Nairobi and all that. But then again, you get tired of something that you've been doing for a while. Good thing for me, I started as a producer, but I moved to different responsibilities. Nikajifunza mambo ya research, nikaingia kwenye mambo ya brand management, nikaingia. So it was a lot for me, and for me that is enough university. Actually, that for me it was really good because I was learning every new thing every day and doing the job. You learn it doing the job through the job itself. Yeah. Kwa hiyo it gave me a different perspective about work, about creativity, about life, about, you know, content creation. And that's where I learned a lot about this social and behavior change communication with impact, inspiring people and all those things, yeah. But then the project that I was working on, ikawa imeisha. And that time, sasa, I already started building a new family. Yeah, and remember when the family you started building there or here now? So it started there slowly, but when I moved to here, I said this time I'm not going to do what I did before. Yeah, so I brought them here. And then you did the right thing. Yeah, I did the right thing because we're here now. Yeah. So I brought them here, and now moving to Kenya again, come back, Kenya again, come back. And there was a time I was needed there for 3 months. And then I said, really, I just need to settle somewhere, whether here or back home. And at that time, ukiweka kwenye mzani, back home ilikuwa ndo inavuta zaidi. You know? So nikasema basi, this project imeend. We had a conversation. Nikasema basi, then from that moment on, whenever you need me, I'll be your consultant. But let me go back home, spend time with my family. Nilikuwa pia nimeanza shule ya online, nimalize pia, ni concentrate pia. Because to me, you know, when I was at ATV, I thought I had a lot of time in my world. It's true. But then right after that, I found myself in a space where
I didn't have time. It's true. I didn't have time. Of course, I enjoyed working throughout because I was doing what I love. Sometimes mpaka saa 4 usiku uko studio unarekodi sauti. Sometimes umepumzika kidogo unakumbuka that thing, that dialogue haijakaa sawa. Unarudi unaibadilisha kidogo, unamtumia bwana Rabi pale. You let him do his thing. Bwana Rabi, this is your thing now. Hivyo unaona. So it's something good, but it consumes a lot of time. It's true. And then you start to start detaching yourself from your family. Watoto pia wanakuwa. So watoto wanavyokuwa, somehow you need to give them your time. The only thing you can give your kids is time. Yeah, because unaweza ukawa na career nzuri, you're the top in your industry, but they will remember that day that you missed one of the activities in school, or they'll remember the time that they asked you to do something and you didn't do that. They won't remember that you were the biggest producer in the country, or the master creative, blah blah blah. Bingwa kabisa guru. Hakuna kama wewe. Huko nje watakupigia kelele zote. Hakuna kama wewe. But where it matters the most? But the family is what matters the most. I agree. So mimi nikasema nitajipa time of this busy life that I have. Yes, it was a difficult decision to make, because actually unajiweka kwenye position kwamba una lose upande mmoja lakini una gain sana upande mwingine. Una lose financially kidogo kwa sababu umezoea kupata hela every month, unaingia so umekuwa employed. Sasa hivi unaingia kwenye space ambayo you have to be smart enough to start getting those money coming in. Especially kama kuna lifestyle fund unahitaji, unajaribu kulead. Yeah, but that time inakupa nafasi sasa ya kugain upande huu kwamba the family that I'm building, it has to be strong. Umeona? So I got a lot of time with my family. Baka inafika time sasa na wenyewe wanakuchoka. Kwamba toka zunguka kidogo. Sasa wewe siwende basi hata utuache kidogo. Yeah. So and that is for me, I think that gives me joy in this life, honestly. Yeah. So sasa hivi that's what I'm doing. Lakini kama vile unasema, like a full-time family man. I'm a full-time family man. But at the same time pia I have million of ideas za kufanya kwa media. Labda siku naweza nikaja kuzifanya, tayari teknolojia imebadilika. Kwa hiyo nitaziscrap, labda katika zile milioni zitabaki labda 1000. Utaadapt. Ama nitaweza kuadapt, lakini and evolve. Yeah, I have a lot of ideas to do, but again sasa hivi media pia na yenyewe iko kwenye landscape yake. Kuna namna vitu vinafanyika kwenye media sasa hivi ambavyo a bit different from the time that we were doing media kipindi hicho. I hope you understand what I'm saying. Kwa sababu naangalia radio, naangalia TV, nasikiza radio. Naposema naangalia namaanisha naangalia the landscape, the way inavyoenda. I see what is going on. But this is the beauty. This is why we have this kind of settings. Because now you don't have to listen to radio if you don't want to. Matter of fact, you can make your... This is us. Matter of fact, this is us doing radio and TV at the same time. At the same time. So things evolve. Things have evolved, Yeah. Umeona? Kwa hiyo I have all those ideas I want to implement, but nilikuwa nakwambia off mic kwamba that time nilikuwa nasema I don't have time. Now I feel like I have all the time in the world, but you're lazy. I'm lazy. I just want to sit down and see my kids running around. It's amazing. And you know, Jana was Monday, yeah? So I jana nimeingia nyumbani kama saa 2:30 hivi usiku. So my kids have this, and I've said this in the previous episodes, they have this tendency kama nikipiga tuoni, wanakimbia. Wakimbia mkubwa anaingia on the left hand side, akaanza tu akifika tu shikamoo daddy, pole na kazi. Mdogo anaingia sits on my lap, shikamoo daddy, pole na kazi, and then tunaanza kubishana kuhusiana na steering kama nataka kuicontrol. She's 4 turning 5 in April. Kwanza ngoto papa sasa tukaingia mwenyewe. Sasa jana nimerudi nimechoka vibaya. Nimeingia sitting room, nimekuta yule mdogo amechukua baiskeli yake anazunguka. I was like, okay. Kwa nini sasa akaambia
Daddy, I want you to do one thing. Kama, what is it? Push me. Bro, nilikuwa nimechoka vibaya. Nimechoka, but you have to. Kaka ile kwenye basi yake, push me. Push me, yeah. Hajali, yani demand zake kama demand zake kama mtoto ziko pale. Haijalishi mimi nimetoka na yapi huko. Yani kwake haimuhusu kabisa. And those are the kind of moments ambazo unajifunza na ndio maana yani I got to the point where right now you actually have cut off time for me. Yeah, like and I think and I'm so thankful for the office that I work. They value that. It's not only me, kila mtu yani. They value so much family time. Come back, guys. They respect that, you know. Not everybody is that lucky. Yeah. But at some point, especially as men, as fathers, the only thing you can give your kids is any muda. It's time. Yani spend as much time as you can with them. Yeah. Alan, I want us to wind up. Yeah, true. So I got a couple of questions that I want to ask. Yeah. Tell me the best advice you've ever received. Wow. So I think I can't remember of one best advice, but most people that I used to ask questions, and they guide me somehow. Most people, they used to tell me, just go do it. Yeah, just go do it. Because I believe everybody ambayo yuko successful in this world, and I think that's a fact, they didn't sit down waiting for something to happen. They actually went and they did it. They did it. Yes. Yeah. They just decided to do it at some point. And whether it took off or it didn't, but they did something. Yeah? Amazing. So for me, I think that's the best thing I've ever heard from different people. The worst? The worst thing. You know, let me put some sort of context to it. Yeah. You know, we are different. Yeah. The way you're built, the way I am built, my physique, but also my mental being is different. Na hivi vyote viwili vimetengenezwa na mazingira niliyoishi nayo. Umeona? Kwa hiyo we are all different. Sasa most people huwa wana reflect their own fears on you or on others. Projection. Umeona? Their own fears. Yes. Lakini they forget that we are totally different. Amazing. So the worst advice is just the opposite of what I just said. Watu watakwambia, utaweza hiyo. Fulani anafanya hiyo, umeona anavyofanya, anaanza kukupatia kama vitisho of threats or something. Projection. Like, kwa mfano, rap anaweza kuibuka leo akamwambia wewe unaweza kurap kama Professor J. Mtu anaweza kuambia from nowhere anaweza kasema hivyo. And that can kill someone, can kill ile ambition ya mtu. Just sentence like that. Kuna rappers walikuwepo. Utarapu wewe. Utarapu wewe, unaona? Jay-Z anasema anko wake alimwambia you'll never sell a million records. Nikasema sasa hivi anasema my uncle told me I'll never sell a million records. Yeah. But I've sold a million records like a million times. Like a million times, but, yeah. But anasema I'm sure uncle wake alikuwa anamaanisha well, but he was projecting. Yeah, he was projecting the fears. A lot of time we do that. So watu wengi wana and it's not their fault. That's how we are built as human beings. Yeah. Kitu unachoogopa wewe hata nyumbani tukiwa na watoto. Yeah. Ukiogopa panya, basi pia watoto wako utaproject the fear. Yeah. Watoto na wenyewe somehow wataanza kuogopa panya. 100%. Umeona? Lakini I think we need to come to an understanding as fathers and family people that at some point we shouldn't let our kids live our lives. Umeona? Amazing. Kuna kitu kimoja important sana nilikisikia recently. Kuna mtu alikuwa anaongea, I think mimi wanapenda kupitia reels mbalimbali. So kwenye one of the reels mtu alikuwa anasema everybody atasema mimi nikiwa na pesa nitawapatia watoto wangu kitu ambacho sijawahi kuwa nacho. Lakini they only think of material things. When I was growing up, I didn't have shoes like this.
when I was growing up we didn't have a car. When I was growing up I didn't have the Walkman. Unakumbuka Walkman? Yeah, Walkman. When I was growing up sijui I didn't have this. So anataka anunulie watoto wake vile vitu ambavyo yeye wakati akiwa anakuwa hakuwa navyo. But they forget that. They forget one thing. Kwamba when you were growing up as well, you didn't have this knowledge or that perspective or this skill. Why don't you think of passing those skills or trying to get those skills to your kids instead of material things? Wow. When I was growing up, sikuwa na uwezo wa ku communicate vizuri. For example, honestly, kwa nini usifanye your kids were good communicators? When I was growing up, sikuwa na uwezo wa ku handle pressure. Why don't you teach your kids now to handle pressure? So we only think of material things, but we forget mental food. Things like skills, knowledge, information, opportunities. When I was growing up, I didn't have this opportunity. Let me provide this opportunity for my kid. Umeona? And ile projecting fear, tuna project even kwa watoto wetu, which is, for me, I think it's not okay. It's not. Yeah. One last question. This Allan to old Allan. A message. Do you have a message to the old Allan? To the old Allan. First of all, I want him to be very proud of himself, of what he's achieved. And I want him to look back and say, I built a family that is very strong and a family that is inspiring, a family that is out there doing something for other people. Amazing. Not financially, probably it will be financially, but probably not financially, but a family that inspires the younger generations. Amazing. Yeah? Myself, that's what I want. I want to be a person that has passed some information, opportunities, knowledge, skills, or even moments with the younger generation that is coming up right now, and help them to change their mindset, help them to be this problem solvers rather than waiting for someone to solve something for them. And I feel like I have that opportunity to do it because I've been on media. I'm in a space where I can sit down and speak to a lot of young generation, the young kids that are coming up right now. I'm in that space, and I feel that I have a lot of time for me to do that. Yeah, I'm not that old as well, because when I tell my stories, hey, I'm not that old, so I believe that I still have a lot of time to do that. Tunamwachia Mungu lakini, but I believe I have that time, and I feel like a part of my purpose on this earth, I've already worked on that purpose somehow, but I feel like there's still bigger purpose for me to fulfill. So so the message I'm sending to that old is, enjoy that you've done all this. You're proud. Be proud. Yeah, be proud. Yeah, you've done great. Yeah, my man. Thank you. Thank you so much. Amazing. I've loved every bit of this conversation. So much, I think we should bring you back for part 2. I feel like there's so much more we need to unpack. There's so much more we need to learn. You never know, Allan. You never know. And I mean, the old Allan has more to teach the young Allan. So probably the young Allan still has a lot of questions. Sure. Yeah, we can always find more time to do this. But I'm honored that you umetubless na presence yako. And I hope whoever gets to watch this kusikiliza atakuwa amepata madini ambayo ametoka. Thank you, Allan. Yeah. We appreciate you coming here, my guy. Thank you so much, man. Thank you. And I think the platform that you have, as I said before, is very important because of the essence. Yeah. Mental health issues ni vitu ambavyo watu wanajaribu kuvikataa, lakini vipo. Yeah. Na sisi wote tunapitia huko. Wote tunapitia. Hakuna mtu ambaye anapitia depression, you feel some type of way sometimes, you know. Suicidal thoughts. Yeah, all those thoughts. So, I would also like to take this opportunity, Mike. Niseme nina Airbnbs. Yeah, please plug yourself. Do your plug yourself. Yeah.
So I offer short-term stays kwa watu wanakuja Dar es Salaam. Mungu akipenda in the near future pia Dodoma, Zanzibar, Arusha. Acheni kwenda mahotelini huko mnakosa uhuru. Ishi kama huko nyumbani. The home experience. Nitafute, nitakuhudumia vizuri. Wanakutafutaje? Unaweza ukanitafuta kwa Instagram, Allan Lucky is one word, Allan Lucky with double L, Allan with double L. Lucky L-U-C-K-Y. Lucky L-U, sio L-A-K-I, L-U-C-K-Y. Pia unaweza ukanicheck Twitter na nipo pale, nakuwa active kidogo. Pia ni Allan_Lucky. Pia unaweza ukanipigia simu. Ukiingia kwenye hizo platform utapata namba yangu ya simu, tutawasiliana. Pia unaweza ukaingia kwenye website yangu allanlucky.com. Yes. Kwa hiyo tutafutane, tupeane biashara. Tupeane hela. Tujengane, tuweze kukua, au sio? Mwisho wa siku hata mimi nitazame niseme yule alikuwa ni mteja wangu siku moja na amenifanya niweze kuwa hapa. Amazing. So sisi ni @man the podcast on Twitter na @man the podcast on Instagram. Remember to subscribe kwenye channel zetu zote. And kama unahitaji msaada wa mental health, Nadia, our partner who couldn't be here today, ni @mindmattertz on Twitter, @mindmattertz on Instagram, link kwenye bio. Moja kwa moja itakupeleka kwenye website yake. Lakini kama una shida zaidi, you can reach out to me and then nitatafuta namna ya kuweza kukuconnect naye. So thank you for watching, thank you for listening. Till next time guys. Peace. You're listening to with Men, the podcast.